Let me present my textbook. Today's topic is translation. So let me discuss the textbook first. Translation. And don't forget your final assessment on the 22nd of October. So early of October, maybe we go back to school, and then the last week in October we have a final test, final assessment. So today we're gonna discuss translation. So let me find out first the important part of translation in your workbook, notebook. After that, we jot down in the notebook translation. So I'm gonna discuss what is the translation is. Okay, translation is the transfer of all points on a plane. Transfer all of all points in the same direction and through the same distance. If a translation object and image have the same shape, the same size, and the same orientation. Okay, let me discuss this one. Example 4. Identify which diagram shows translation. Justify. Okay, A. Look at this, the shape 1. The object, let's say this is object and this one is image. Okay, object and image have the same shape. The arrow 1 with head to the right. Okay, and then these patterns also have the same size. And then the third one is, okay, the first one is shape, satisfy, same. Second one is size, same. And the third one is orientation. Orientation means they're moving at the same orientation. And what is orientation? Orientation. The action or something, the action of orienting someone or something relative to the points of a compass or other specified position. Like the arrangement, alignment, and alignment, the orientation of movement. This one. Orientation in translation. Same orientation, okay. So lastly, we can say that A, the diagram A, is the one types of translation because the shape, size, and orientation are the same. Okay, the second one, the shape is satisfied. I have the arrow, same arrow, both side, object and image, arrow, shape, okay, size, also same size, object size and image size have the same size. And then here we have orientation is different. Orientation, one to the right, the other one is to the left. So this one is
orientation is different. So we cannot say this one is a translation. So no for translation. This one is yes. Can represent of a translation in the form of vector. Okay, this one is based on the activity above. Before that, let me take note. Take a note now for the first topic. This okay, let's take a note first. Today is Friday. Today is the of September. Okay, and our topic today is translation. Okay, translation has to satisfy these three. First one is shape, same shape. The second one is same size. And the third one is same orientation. Okay, and then the represent by vector. Movement to the right of left. Movement for vector. Vector of translation. Okay, in the metric form, the above part we refer to the movement to the right. Movement to the right or left. Okay, the bracket is right or left. And then the below unit, we refer to the movement either upward or downward. Okay.
in this metric form, we refer to the movement to the right or left. We refer to the how many boxes the point move along the x-axis. So we find out how many boxes on the x-axis, and then for the below part, we refer to the how many boxes point move along the y-axis, upward or downward. If the point move downward, we get the negative value of y. If the movement of point move to the right, we get the positive x here. Okay, we have two. If the movement to the right, we have a positive x, and then the object also move to the upward, so we get positive y. This is for the object move to the right and upward. Okay, when the object moving to the left, we have to state here with negative x. Negative x. X is any integer, any value here. Then when the object going downward, we have to write negative y. So this case is for the object moving to the left and downward. Okay, finish. Okay, then we go back to the textbook. Page 214. Determine the position of point P in the given diagram for the translation description and draw the vector translation. Point P move 2 units to the left and 3 units downward. So the solution is based on the diagram A here. Two units to the left. Okay. Question A say that 2 units to the left. So we get 2 units. Okay. 2 units to the left, and then 3 units downward. 3 units downward. So this is object P. This object P, the point P, the point P will move to the left 2 boxes. 1, 2. And then continue its journey downward, 3 units or 3 boxes. 1, vertically, 2, 3.
So after that, we have to draw the diagram of vector or vector translation. So we start from, draw the arrow from P, the original place P, to the image P prime. So the arrow here shows the vector translation of point P with the translation to the 2 unit to the left and 3 unit to downward. Okay. Question B. Question B say that point P move 5 unit to the right, and then 5 unit downward. So this is our original place. Let we move this point 5 unit to the right. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, this is for the movement to the right, parallel to the x-axis. After that, this point moving to the downward with 5 unit, 5 boxes. 1, 2, 3, 4, 5. So this is the final destination of P. I will label it with P prime. And lastly, we draw the vector from P straight to the point of image P prime. This purple, this light, this pink arrow here show the vector of translation P to the P prime. Tak perlu salin, tengok dahulu. Kemudian C, soalan C cakap suruh lukis P, tapi di sini C-nya pada move 6 unit downward sahaja. Hanya pada 6 unit downward. Okay, dia tidak mention to the left or right. Dia cuma mention dia bergerak ke bawah sebanyak 6 unit. So we move this point downward 6 boxes, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And lastly, we draw the straight arrow to the P prime. Jadi tak perlu gerak ke kiri ataupun ke kanan. We follow the instruction. 6 downward, 6 unit downwards. Okay, question D. Question D asks to determine the position of P after it's translate with 3 units to the right. 3 units to the right. So we move this point, 1, 2, 3. And finally, we draw the arrow from P to the P prime, 3 unit. So this is the way we move the point or move the object based on the instruction or description about the translation. Okay, kemudian example 6. Determine the vector translation of all P in the diagram below. Okay, this is the answer. Before that, let me find out the where is the original. The original point is at center, located at center here with 0, 0. And then this is the image. Translation OP. Translation O to P. Translation O to P. So, macam mana O bergerak, jadi kita refer to the movement. Dia tidak bergerak ke kiri, ya. Sekarang dia bergerak ke sebelah kanan. Because each image or P is located on the right of O. So it will move to the right. 1, 2,
3. Besar sangat. Okay, 3 petak. Jadi we get a 3. 3 to the right, so positive 3. Okay, kemudian kita lihat berapa dia naik ke atas. 1, 2, 3. Dia tidak turun ke bawah sebab P berada di atas. Jadi dia akan naik ke atas sebanyak 3. So we get the positive 3. Akhir sekali, we get the metric form for the translation for this diagram is 3, 3. 3 to the right and 3 to the upward. Okay, kemudian kita lihat ini B, O, P. Original ialah O, ataupun objek ialah the point O, dan image ialah P. Jadi P ini berada di sebelah kiri O dan sebelah atas O. Jadi kita lihat pergerakannya, dia mesti ke kiri dahulu. Bergerak ke kiri dahulu. 1, 2, 3. Bila dia bergerak ke kiri, dia akan dapat negatif. Negatif 3. Kemudian dia naik ke atas sebab P berada di atas O. Bukan turun ke bawah. Ke atas. Jadi 2, 3. Dia bergerak ke atas sebanyak 3. Jadi kita dapat 3. Positif 3. So translation for B is negative 3, 3. Okay, kemudian kita lihat C. Mana pergerakan C. Okay, ini ialah O dan ini ialah titik P. Okay, sekarang kita perlu gerakkan titik O ke sebelah kanan sebab P berada di sebelah kanan O. 1, 2, 3. Kena ikut petak ini ya. Jadi bila ke kanan kita akan dapat positif 3, betul. Kemudian P ini berada di bawah O. Jadi dia turun ke bawah sebanyak 3 petak. 2, 3. Jadi bila turun ke bawah, kita perlu tulis negatif. Negatif 3. So the metric for the translation is 3, negative 3. Setakat ini faham kelas? Boleh? Faham? Ada soalan? Okay, bagus. Respon. Harap ramai lagi respon. Saya mau share lagi, ada yang belum masuk ni. Hari ini tak banyak. 73, oh bagus. Hari ini 73, ramai. Bagus. Make sure you submit your attendance. Submit your attendance as your classroom. Okay, nampaknya perkembangan hari ini bagus. Attendance yang baru masuk bagus. Teruskan sehingga habis kelas dan sehingga Oktober nanti ya. Pastikan attendance dihantar dekat classroom. Okey, saya teruskan. Untuk soal okey, kita dah bincang. Kemudian kita lihat example 7 ke surat 217. Ada yang mau masuk lagi ni? Kita allow saja siapa mau masuk. Okey, pastikan anda hantar lah. Tidak hantar tu zero mark lah. Tak ada apa-apa lah. Cuma dapat ini saja. Attendance you zero lah kalau you tidak submit your attendance. Turn in tick and turn in at your classroom. Maths classroom. Okey, kemudian kita lihat example 7. Example 7 tadi. Muka surat tadi. Page 217. Okay, this one. Okay, we discuss example 7. Determine the translation for diagram below. Ini ialah diagram tadi kita bincang the point. Sama juga konsep dia. Okay, determine the translation.
So which one, let we identify first, which one is the object and which one is the image. So this one is the object, because there is no prime, Q only, so object. Okay, and then an image got prime, Q prime. This is image. So let me take any corner from this object. Let's say let we focus to this point. So this point, okay, before we continue with the movement, we have to identify the location of the image. The image is located on the left of object and upward to the object. So we have to move this point to the left, 1, 2, 3, because the image for this point is located on the left and upward to this point. So 3 points, and then we stop until here. Then we continue the journey with vertically 1, 2, 3, 4. So its movement first, it moved to the left 3 units. So we write down -3. And then going upward 1, 2, 3, 4. 4 units. So we get +4. +4 tak perlu tulis positif tak apa. We just write down 4 only. Okay, kemudian untuk B, okay, ada nak masuk ni, masuk guna personal email. Oh, Azrul Amirul, siapa Azrul Amirul? Siapa Azrul Amirul tu? Kenapa tidak guna MOE? Suruh dia guna MOE. Okay, untuk soalan B, okay, betul, -3, -4, -3, 4, betul. Ini solution yang dia buat. Macam inilah pergerakan dia ke kiri, kemudian ke atas. Dia tidak boleh ke kanan sebab image is located on the left of object. So it will move to the left and upward. Okay, untuk soalan B, the object, this is object because P here with no prime, so object. P prime is image. So image now is located to the left of object and downward of object, below object. So it will move to the left. Let me take this corner, this point. This is this point, and then the final image or the image for this point is located at here. So let me move this point. 1, 2, 3. Untuk objek kita ambil satu point saja. So the rest will follow lah. Yang sama saja. Okay. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi 4 ke kiri. Jadi kita tulis -4. Kemudian ke bawah kita refer berapa kotak dia. 1, 2, 3. 3 kotak. Jadi bila ke bawah kita dapat -3. -4 ke kiri, -3 maksudnya objek ini bergerak ke bawah sebanyak 3 petak ke bawah. Okey, betul, -4, -3. Okey, kemudian C, soalan C. Kita lihat ini, pastikan yang mana satu objek, yang mana satu image. Objek berada di atas. This is object. And here we have image. Image berada di bawah. Okay, tapi dia tidak bergerak ini. Tidak bergerak ke kanan ataupun tidak bergerak ke kiri. Dia masih sama jalan ini. Jadi dia cuma bergerak ke bawah. Contoh kita ambil satu titik di hujung sini. Di objek ini, image-nya ialah di sini. Di berapakah pergerakannya ke bawah? Kita lihat. Inilah 1, 2, 3.
Jadi dia cuma bergerak ke bawah saja sebanyak 3 kotak. Jadi negatif 3. Jadi apa yang perlu kita isi di atas ini? Kita cuma perlu isi kosong sebab tiada pergerakan ke kiri ataupun ke kanan. Jadi kita cuma ada pergerakan ke bawah saja sebanyak 3 kotak. Jadi jawapannya kosong negatif 3. Okey, seterusnya kita lihat contoh. Okey, kita take a note dulu. Let me take a note. Kita buat nota sikit. Kita tulis sikit nota. Kita tulis sedikit. Okey, buku saya ada petak-petak ini. Jadi senanglah saya mau lukis. Jadi kalau dapat gunakan buku petak, ini ialah titik A. Dan ini ialah titik image of A. Okey, kemudian ini vektor. Macam mana kita lukis vektor? Macam inilah. Jadi apakah pergerakan dia? Saya terus tulis di sini. Saya lukis. Dia bergerak sebanyak 1, 2, 3. 3 ke kanan. Di translationnya ialah 3. Kemudian ke atas 1, 2, 3. 3 juga. 3 positif. Kecil lah. Saya mau besarkan. Okey, kalau A ke bawah. Okey, A sekarang berada di sini pula. A yang kedua, image A yang kedua, saya buat double prime ya. Saya lukis arrow untuk vektor. Mana arrow saya ni? Okey. Kemudian translation untuk A to the A double prime. Kita lihat pergerakan dia. Pertama saya guna color lain. 1, 2, 3. Kemudian dia ke bawah. 1, 2. Kita tulis dulu. 3 ke kanan maksudnya positive 3. Okay, and then this object A move to the downward 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So dia turun ke bawah jadi negative 7. Negative 7. Okay, dan satu lagi saya buat B. Okay, titik image B sebelah kiri sekarang. Okay, ini ialah vektor. Jadi untuk determine the metric translation ataupun the movement of point B, we refer to the movement to the left. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, bila ke kiri kita dapat negative 5. Kemudian dia bergerak ke atas 1, 2, 3, 4. Positive 4. Bila ke atas positive 4.
Okay, kemudian kita ada satu titik di bawah B. Ini betul-betul di bawah B ya. Dia tidak bergerak ke kiri atau ke kanan. Okay, dan ambil warna hijau. Untuk B double prime ya. The second image. Yang ini dia tidak bergerak ke kanan atau ke kiri. Jadi metric form for this translation is 0. Tetapi pergerakan ke bawah dia sebanyak berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi negatif 7. Okay, finish. Respon kat sini lah. Voicemail data saya tak ada. Dekat telefon satu ni. Finish ya. If you're done. Okay, belum. Okay, saya tunggu 1 minit lagi. Oh, hilang. Hilang. Okay, sudah siap. Sudah siap. Okay, saya teruskan. Apa saya ada tak ni? Ya. Option saya ada. Okay, ada. Okay, ramai yang dah siap. Bila you dah press press and button, you boleh lower down your hand sekali saja. Dah klik double time. Yes, like that. Okay, saya teruskan. Yang penting movement to the right. We have to write positive. Movement to the left, we write down negative for the x value in order pair. Yes, seterusnya we same size the image and object under a translation. Okay, the next note is terus tulis note ini ya, tak perlu teks dia. Image, the title is image and object.
The next one is image, and object. Under the translation. Okay. In this topic, we can get the coordinates for the image. For example, this one. Okay, for example, we have the point P with the coordinate x, y. Okay, and then we have the image of P located on the right of object P prime. The coordinate for the image we can determine by x. X will refer to the value here, plus with the movement to the right. One, two, three. Okay, this is the movement to the right, and this is A. So x will be plus with A, comma. Meanwhile, the y coordinate for the image will plus with the movement of to the upward. 1, 2, 3. Let's say this one is B. So y coordinate for the image is y coordinate of the object plus with the movement B. Mana warna merah saya ni? Okay, dah. Jadi kita dapat formula di sini untuk image. Akhir sekali kita buat conclusion. Image with the new coordinate x prime, y prime actually come out from this formula. X plus A, y plus B. X plus A, y plus B. Okay. And then the vector is this like this. Sudah? Buat apa? Kita ada latihan nanti, pukul 4 suku. Oh, baca saya nak buat itu.
Okay, sudah bagus. Saya teruskan. The next note is ini daripada object to the image ya. Kita boleh guna formula ini. Jadi saya akan tunjuk satu contoh. Saya tambah satu note baru. Okay, satu contoh saya bagi. One example related to the previous note. One example. The same. Dan selalu guna ini, jadi saya ingat. Okay, satu contoh. Satu titik di sini saya bagi titik A dengan koordinat 2, 3. Kemudian saya bagi image kepada A berada di sebelah kanan dan di sebelah atas objek. Soalannya ialah determine the coordinate of image. Soalan dia. Di petak ini you kena betul lah petak ini ya. Petak ni biar betul baru dapat ikut saya punya. Okay, vektor dia macam ini. Dan kita lukis movement dia. Berapa ini? 1, 2, 4, 5. Okay, ini positif 5. Kemudian ke atas 1, 2. Ini positif 3. Jadi soalan dia ialah determine. Determine the coordinate of A prime. Di A prime ini ialah image to the A. Jadi kita boleh tulis terus A prime with the coordinates X prime, Y prime is equal we follow the previous formula say that X kita ambil daripada objek ini ya, iaitu 2 tambah dengan pergerakan dia ke kanan sebanyak 5. Kemudian untuk Y coordinate bagi image kita ambil dahulu Y coordinate daripada A iaitu 3 tambah dengan 3. Di akhir sekali kita akan dapat jawapan ataupun kita akan dapat coordinate image of A is 7, 6.
Dah siap? Teruskan. Kemudian kita lihat pula macam mana kita specify coordinate object when the coordinate of image is given. Okay, ini untuk case yang kedua. Apabila B, image is given x prime, y prime. Coordinate of image is given. Tetapi koordinat untuk objek tidak diberi. Ini untuk kes macam ini, kita perlu guna formula lain lah. Saya lukis dahulu arrow. Arrow masih sama. Okay, vector is vector. Okay, sekarang vector from image to object. Jadi kita kena cari transformation itulah. 1, 2, 3, 4. Okay, 4 ke kiri jadi negatif. Let's say saya bagi sini A ya. Kita buat formula dahulu. Bila ke kiri, kita akan dapat negatif A. Movement to the left. Then movement to the downward, move to downward. We represent with negative B. So lastly, coordinate of B, kita akan dapat kita ambil X prime daripada image tolak A. Sebenarnya tambah jadi bila tambah tolak dia akan jadi tolak lah. Dia finalize terus. Tolak A, kemudian Y coordinate. Kita ambil Y coordinate from the image minus B. Dan kita dapat buat conclusion. Coordinate for the object. Okay, not R, B now. The point B is point B minus A Y. Y prime minus B. Ini akan jadi B. X. Y. Tadi dari objek ke image kita tambah. Sekarang daripada image to the object we minus. We minus from the coordinates of image. Okay, saya bagi satu contoh. Dah, belum? Dah. Saya bagi satu contoh di sini. Saya tulis di bawah ini terus. Contoh. Example. Okay.
Okay, satu titik B. This is image with the coordinate 4, 4. Okay, dan satu titik lagi on the left of B here. B prime ialah objek. Koordinatnya kita tidak tahu. Tapi kita boleh tahu menggunakan formula ini, which is B located on the left of image 1, 2, 3. 3 boxes, so -3. 1, 2, 3. 3 boxes downward. Terakhir sekali kita dapat calculate B. Kita tukar position this one, B with the XY is equal to B. Ambil dahulu 4. Tolak terus 3. 4 tolak 3. Jadi akhir sekali kita akan dapat koordinat for the B is 1, 1. Okay, boleh ya? Jadi sekarang kalau you biasa main chess, kita actually experience with translation movement lah. Kalau you dah biasa dengan chess. To movement in chess game itu salah satu translation lah, satu contoh transformation, which is a translation move. Okay, sekarang kita bincang buku kerja. Soalan saya skip terus lah sebab 4:30 sudah. Okay, sekarang kita bincang buku kerja muka surat 101. 101. Lestari nama kelas. Nama kelas tarikh. Tengok sekejap dah hilang. Masih ada lagi 72. Tadi 73. Hopefully everyone stay until finish time. Okay. Seterusnya kita cuba bincang ini muka surat 101. 101. P prime is the image of P under a translation. State the translation. Number 1. This is object and P prime is the image. So to write down the translation, we may write in the metric form. Metric form. Let me count the boxes in between. Let me start from the point P here.
Okay, kira. Semua kira ada berapa? 1, 2. Bila dah kira, kemudian awak tulis dalam bentuk metrik macam ini. Jadi bilangan petak ke kanan berapa? Tulis di sini, di atas ini. Kemudian bawah ini. Okay, oleh sebab dia sama level, jadi pergerakan upward, downward ialah 0. Cuma di atas ini. Berapa petak kelas? Check box. How many boxes? 13. Okay, correct. Because of P prime is located on the right of P, so we have to write 13, positive 13. We just write 13 only. So the answer is 13, 0. Okay, next one. Ini mau lukis habis lah, lukis habis lah. Lukis habis. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ada 13 semua. Oleh sebab dia ke kanan, jadi positif 13. Tulis dalam ini 13 saja. Tak perlu tulis positif. Okey, nombor 2. Kita ambil satu titik from this object. Ini ialah trapezium ni. Jadi let's say saya ambil titik ini saja. This corner. This is object. So this is a point of, kita ada 5 sebenarnya. 2, 3, 4. Ada 4 sebenarnya, tapi kita cuma fokus pada 1 only. So image for this point is located at here. So now we identify the translation dan tulis jawapan dalam bentuk metrik. Jadi kira berapa petak dia turun ke bawah ni. 1, 2, 3, 4, 6. Okey, 6. Tapi ini ke bawah, jadi negatif 6. Ke kiri ke kanan tidak. Dia satu itu ya, satu level ini ya. Jadi movement to the right or left is 0. Do not move to the left or do not move to the right. It just moving to the downward with 6 boxes. So we write down here 0, negative 6. Okay, next, number 3. Okay, objek ini objek di atas dan image di bawah. Kita ambil satu corner saja. Let's say ambil titik ini. Jadi di manakah image kepada titik ini? Ialah di sini. Pertama sekali kita pernah pasti pergerakan ke kanan atau ke kiri. Mestilah ke kanan sebab image berada di sebelah kanan. Jadi kita hitung petak ke kanan dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai sini saja, sampai sini 8. Jadi 8 ke kanan, terdapat 8. Positif 8. Ke kanan, positif 8. Kemudian dia bergerak ke bawah. Ini ke bawah lah ni, bukan ke atas. Ke bawah. 1, 2, 3, 4. Bila ni ke bawah, kita akan dapat negatif. Negatif 4. Jadi tulis di sini negatif 4. Siap. 8 negatif 4. Okay, seterusnya. Soalan B. Draw the image of shape P under each given translation. Negative 6. So negative boxes and negative means left means the movement to the left. So 6 boxes to the left and positive 2 here means 2 boxes outward. 2 boxes outward.
ini 6 boxes to the left. To the left. Sebab negatif. Jadi kita ambil satu titik daripada, kita gerakkan satu titik dahulu. So the rest will follow. 6 boxes to the left. Okey, gerakkan satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dia akan berhenti di sini. Kemudian dia teruskan perjalanan dia ke atas sebanyak 2 kotak. 1, 2. Jadi the final destination for this point is here. Kita tandakan titik dengan titik. Kemudian the rest follow lah. Ambil color lain ambil warna orange. Biru lah. Titik yang kedua. Pasang sikit. Titik yang kedua ini saya gerakkan ke kiri sebanyak 6, sama juga. 1, 3, 4, 5, 6. Kemudian ke atas. 1, 2. Sama-sama buat nanti ketinggalan ni. Tidak buat. Kemudian titik yang ketiga, corner yang ketiga. Saya ambil warna pink. Kuning. Ini yang ketiga. Ketiga ini juga bergerak ke kiri sebanyak 6. 1, 2. Yang dia, belum saya. Okay. Kemudian ke atas sebanyak 2 petak. Di akhir sekali kita akan dapat guna pensel dilukis segitiga di sini. Kemudian kita label ini dengan P prime lah. Warna hitam. P prime. Siap. Okay. Kemudian B. Nombor 2. Nombor 2, 3. 3 maksudnya positif 3. Jadi positif 3 di sini maksud dia 3 unit or 3 boxes to the right. Ini negative 3 unit or 3 boxes downward. Jadi kita ambil satu titik saja. Kalau tidak confident, kita boleh ambil 2-3 titik daripada objek ini untuk digerakkan, untuk translate based on the given description. 3 unit to the right. So we move to the right, 3 unit. Kita gerakkan titik yang pertama. 1, 2, 3. Kemudian ke bawah 3. 1, 2, 3. Saya dapat image of the first point. Kemudian ambil ini pula lah sebagai second. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, sekurang-kurangnya dah 2, kita dah dapat gambaran. Sudah dapat gambaran, 2 cukup lah. Terus kita lukis image. Okay.
Kemudian label dengan P lah. Label with P prime. P prime besar sangat saya P. Pensel saya besar. Sikit. P prime. Okay, siap? Okay, bagus. Seterusnya muka surat 102. Muka surat 103 nanti. Hopefully dapat habiskan sampai 103. Nanti 103 you kena upload lah. Muka surat 103 upload dekat classroom. Saya dah create dah the assignment for today. Jadi kita habiskan muka surat 100 tak buat lagi. Ya. Kita balik muka surat 100. Lupa saya salah susun tadi. Muka surat 100 patutnya kita bermula. Okay, muka surat 100. Body the dimension. Muka surat 100. Tulis nama, tarikh. Muka surat 100. Kalau dapat buat dahulu. Determine whether each of the following transformation is a translation. Okey, kita perhatikan kepada apa tadi? Translation mesti ada 3. Yang pertama, same shape. Yang kedua, same size. Okay, and then the third one is same orientation. Okay, number 1, yes or no? The answer is yes, because same shape, size, and orientation. Okay, question number 2. This one is bigger compared to the Q1, so no. Okay, good, thank you, Gloria. Well, the answer no, different size. The reason is different size. Okay, B. So I can skip. Determine the position of P under translation description. Under each translation description and mark as P prime. The point P move 9 units towards right and 5 units upwards. So gerakkanlah 9 units to the right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ke atas banyak 5. 1, 2, 3. So the final image of P is located here. Kemudian kita label dengan P prime. Kemudian lukis arrow starting from P to P prime. Oh, besar arrow saya ni. Kecilkan sikit. Warna hitam. Arrow di tengah-tengah ada. Mana saya cari arrow tengah? Oh, tak ada. Kepala dia tak ada. So, lah. Arrow kepala dia tak ada.
Oh, okay. Kemudian kita tambah sikit. Jadi ke kanan ini ialah 9. Boleh tulislah. 9. Ini 5. Okay, seterusnya. Move towards right, 10 units right. Four unit downward. Jadi kita buat sebelah kanan dahulu. Buat pergerakan ke kanan dahulu. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, tulis 10. Kemudian ke bawah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Double check lah. Ke bawah. Tulis 4 saja. Ke bawah. Kemudian kita lukis arrow. Ambil arrow saya. Kita buat ini dulu. Buat P dulu. P prime. P prime. Okay, soalan C. Determine the vector translation of OP. Okey, ini ya, contoh ini ke kiri. Objek berada POP ya. P berada di sebelah kiri O. Jadi kita cek kotak lah sebelah kiri O ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, betul. 5. Kemudian ke atas O, 1, 2, 3. Positive 3. Betul. Di soalan nombor 1. Soalan nombor 1. Jawapan kita mesti tulis dalam bentuk macam ini lah. Bahagian atas ini kita hitung petak daripada O ke P. Di sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi oleh sebab ke kanan, jadi kita dapat positif 5. Kemudian ke atas. Hitung petak ke atas. 1, 2, 3. Ada 3. Jawapan 5, 3. Soalan nombor 2. Sama juga, sama. Ada yang dapat jawapan 5, negative 3. Okey, correct Gloria, bagus. Okay, buat macam ini, kemudian hitung petak lah. 1, 3, 4, 5. Okay. 5 ke kanan dan ke bawah dia 1, 2, 3. Sebab dia ke bawah, negative 3 lah. Okay, question number 3. Okay, negative 5, negative 3. Gloria, thank you, correct. Okay, P is located on the left of O. So 1, 2, 3, 4, 5. Now we're looking for the horizontal distance first. So negative 4 and negative 5. 5 bosses. 1, 2, 3, 4, 5. Negative 5. And then downward. 1, 2, 3.
negative 3. Okay, next, page 102. Ini baru betul. Tadi 101, 102. Now page 102. Write down your name. Zoom in now dulu. Name, class, and date. Huh? Okay, question number 1. Number 1. Q is the image of an object under the given translation. 2, 4. Circle the object of Q. Macam mana ni? Q is the image. Now we are looking for the object. Now we're gonna apply the formula. This is not the Cartesian coordinate system. Not the full format of Cartesian coordinate because x and y axis is not given. Jadi kita kena hitung peta sajalah. Q is the image of object. Mana Q ni? Q is the image. Okay, this is the image. Sekarang kita perlu cari under the given translation. Okay, Q is the image under the translation, and we are looking for the object now. Okay, which object that translate 2 boxes to the right and 4 boxes to upward? Sudah dapat komen tadi. So kita nak cari, okay, oleh sebab kita nak cari the question mark here, we change the position of arrow, direction of arrow. And now we are looking for the question mark, which is object to the Q. And then the translation now change the symbol, -2, -4. So let me move this one to the Q with 2 boxes to the left. 1, 2. And then 4 boxes downward. 1, 2, 3, 4. Finally, we get the object. The original one, which is object to the Q, is the point B. Okay, ini pun sama juga. This is image of A, B, C, D. Jadi kita tukar cara kita nak cari. We want to look for the. Okay, this is the original one, -3. This is the question mark. The object translate with -3, -6, dia dapat Q. Sekarang kita mahu cari question mark Q. So the translation kita cuma tukar the sign here. Positive, negative become positive, and -6 become +6. Terakhir sekali kita akan jumpa. Let me start from this point at Q with a +3. 1, 2, 3.
to the right, and then 6 boxes above. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So lastly, kita dapat jawapan ialah C. Ya. Ini B. The point Q prime is the image of point Q under a given translation. Determine the coordinate of Q prime. Ya, tadi kita dah belajar. This is object, and Q prime is the image. So now we are looking coordinate for the image, Q prime. Q prime with the coordinate X prime, Y prime. Okay. This one is a horizontal distance, 5. Vertical distance, 4. So the Q prime, when we take the X coordinate from the object, -3. Tambah, tambah. Bila kita cari image, kita tambah. 7 tambah 4. Kemudian akhir sekali kita dapat coordinate for the Q prime is -3 plus 5, we get 2. 11. So coordination for the Q prime, image for the point Q here is 2, 11. Nombor dua sama juga formula yang sama. Nombor 2. Kita cari Q prime. Q prime with the coordinate X prime, comma Y prime is equal to Q prime besar pula saya kecil sikit. Kita perlu ambil X coordinate from the object plus -2. -2, buat bracket, comma, then -1. Tak cukup 1. -1 plus 5. Close bracket. Jadi dapat jawapan Q prime 3, 4. Okay, bagus. Thank you. 3, 4. Soalan nombor 3. Sama juga. Q prime with the coordinate X prime, Y prime sama dengan Q prime. Kita ambil ini daripada objek -2 tambah dengan horizontal distance 7, comma, -4. Ini saya terus plus with tulis je lah, nanti confuse. -7. Okay, ini dapat berapa? 5. Ini dapat -11. Pukul 5 sudah. Jadi saya habiskan translation lagi ni ya. Okay, seterusnya, the point Q prime is the image of
point Q under the given translation. Determine coordinate of Q. Okay, now we are looking for the object. So we're gonna apply the formula Q with the coordinate X, Y. This is the object. Dia tiada prime, cuma XY saja. Jadi Q kita ambil daripada ini. Ini sekarang kita tolak. We're doing minus subtraction. 9 tolak 2. Jadi koordinat Q sama dengan negatif 1, 7. Laju Boleh ya? Kemudian nombor 2, sama juga. Kita gunakan Q with the coordinate X. Saya dah tulis slow-slow ni. Boleh Dah dapat follow Boleh Jadi Q sama dengan, kita ambil dari sini dahulu, ambil 5 dahulu, tolak. Bila tolak 2, dia akan jadi tambah. Saya simplify terus. Negatif 1, dia di depan ni, tolak 5. Q sama dengan 7. Siapa ingin menjerit tu? Silakan. Jadi kita dapat 7, negatif 6. Nombor 3. 45 ni. Sama juga. Ambil di sini, ambil X coordinate daripada image, kemudian tolak. Tolak 4, dia akan jadi tambah lah. Kemudian tolak 4, tolak 1, dia akan jadi tambah. Saya simplify terus. Jadi Q, which is object, 2, negatif 3. Okay, seterusnya, soalan nombor D. Soalan D. Point R prime is the image of R under a translation. Determine the translation. Okay, R prime ini ialah image, ini ialah objek. Jadi caranya, kita terus buat dalam metric form. Saya lupa nak bincang this one. Kita ambil image dahulu, coordinate image 2, tolak dengan coordinate X, coordinate of object. Kemudian ini bersama juga. Ini tolak ini, 9 tolak 7. Di akhir sekali kita akan dapat the translation. Negative 1, 2. Ini pun sama juga, tolak. Di formula dia minus. Mesti dari image lah. Mesti image tolak objek. Metric, ini metric bracket metric negative 3 minus 5. 4 minus 6 equal negative 8 negative 2.
Okay. Question number 3. Sama juga. Draw a big bracket. 4 minus 1. Negative 2 minus 3. Terakhir kali dapat jawapan 5 negatif 5. Ya. Okay, bagus. Terusnya last page for today. Tadi you upload page 103. Ini page inilah. You upload. Upload at your classroom. Tulis nama, tarikh, hari. Dan tulis nama kelas. Tarikh. Tarikh hari ini 3 lah. Okay, in the diagram, pentagon A, B, C, D, E prime is the image of the pentagon A, B, C, D with no prime under translation. Okay, di bawah ini ialah image dan atas ini ialah objek. Saya besarkan lagi. Okay, ini ialah image. Boleh di luar, dalam. Ini ialah image, ini ialah objek. Jadi apa soalannya? Soalan pertama ialah describe the translation. Jadi kita ambil satu point lah. Satu point daripada pentagon. Mana-mana point je. Contoh saya ambil C saja. Saya ambil C. Point C. Jadi the image of C is here, located here. Kemudian we identify the movement of C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 ke kanan, positive 6. Okay, kemudian ke bawah dia 1, 2, 3, 4. Ke bawah dia sebanyak 4, jadi negative 4. Di jawapan kita dapat translation 6 negative 4. Boleh tulis di bawah. Jawapan A. The pentagon have the transformation with translation 6 negative 4. Soalan B, pentagon ABCDE represent an area of 48 centimeter square. Find the area represented by pentagon ABCDE. Berapa kelas? Yang kita dah belajar translation mesti sama saiz. Bila objeknya 48 centimeter square, the size of image also mesti 48 cm square. So, kita dah dapat jawapan untuk soalan B. Jawapan untuk B ialah 48 cm square. Ini yang sama saiz. Boleh? Kemudian soalan C, state the coordinates of point of the image of point F under the same translation. Jadi kita boleh tulis di sini F with the coordinate. Tolong saya identify coordinate of F. Anyone? Check box. Coordinate of F. Apakah coordinate of F?
5, apa? Not 5, 11. Coordinate of F, 5, 9. Right? Ini F ni. F berada di sini. Okay, so F located above 5 and to the right of 9. So 5, 9. Coordinate of F is 5, 9. And then it will translate. Saya buat arrow lah. Translate under the translation 6, -4. Kita akan dapat F prime. Okay, saya akan tunjuk dulu calculation. Di F prime ini kita determine by the formula plus 5 plus 6 and then 9 plus -4. So we get 9 minus 4. So lastly, we find out that F prime or image of F is 11, 5. Ini by calculation. By calculation. Jadi saya akan tunjuk by drawing. You boleh draw di atas sana. Dengan pergerakan 6 to the right and 4 to the below, downward. Okay, saya akan tunjuk pergerakan dia ke kanan sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dia turun ke bawah sebanyak 4, 1, 2, 3, 4. Jadi the point F akan berada di sini. Dan koordinat dia kita refer to here, above 11 and to the right of 5. So, sama juga jawapannya. 11, 5. F prime. Lupa dah. Sebab ini ialah image, jadi buat F prime. Ini by drawing. Accepted juga dalam exam. Dan saya buat di bawah ini by calculation. Accepted juga. Okay, seterusnya. Soalan last hari ini. The diagram shows 6 points M, N, P, Q, R, and U drawn on a Cartesian plane. Okay. We have a different 6 points with the different coordinate. Question 1. Point P is the image of point M under a translation. Describe the translation. P is the image. P is the image of point M. Under what translation? Okay, kita ready dengan ini, bentuk ini. Kemudian kita refer to the diagram. Start from M, because M is the object. So we count how many boxes to 1, 2, 3, 4, 5. For the vertical distance, 5. Okay, and then going upward, 1, 2, 3. Positive 3. So lastly, we can say that the point P is the image of point M under the translation 5, 3. Translation.
Ataupun we can write down here, translation five three. Ataupun you cuma tulis di sini T saja. T, capital letter T, and then in the bracket metric form 53. Then you have to draw this diagram lah. Ini SPM format lah. When you dapat follow until form 5 you dapat bagus lah. Ini SPM format. Your answer. Okay, soalan B. When you use the image of S under the same translation 5.3. Same translation, maksudnya inilah 5.3 lah, dia akan guna 5.3 juga. Complete the quadrilateral PQRS on the diagram. Jadi semua ini akan apply with 5.3. PQRS quadrilateral. Jadi sekarang kita akan lengkapkan quadrilateral. PQRS. S kita tak jumpa lagi. Mungkin S akan berada di sini lah. Dan S dia sudah mention tadi, the point S is the image of U. Dekat mana U ni? Ini ialah U. Point U is the image of S. Sorry. Point U is the image of S. Under the translation 5.3. Sekarang kita mau cari S. Jadi kita kena guna inverse method. -5, -3. Digerakkan titik U to the left 5 unit, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, and then downward 3 unit, 1, 2, 3. So lastly, we find out the point S is located at here. Kemudian soalan suruh lukis. Lukis. Jadi kita lukislah complete diagram. Ambil warna merah lah. Dilukis quadrilateral PQRS with your pencil. Ruler. Saya tak perlu ruler lagi ni. Garisan saya ada straight. Okay. Jadi jawapan B di sini. Jawapan C. Dah siap belum? B dah siap. Soalan C, state the relationship between line MN and line PS. Sekarang dia mahu relationship between line and SP, PS and MN. Apa kaitannya? Jadi kaitan dia kita boleh find out menerusi movement dia. Kita cuba check movement dia. Let me find out its movement. Berapakah movement dia? Translation dia. 1, 2, 3, 4, 5. 5 unit to the right. And then 1, 2, 3. 5 unit to upward.
53. Sama. Oh, sama. Same translation. So the relationship kita boleh tulis untuk soalan C. Ada lagi orang tak ni? Ada. Boleh ada. Yang penting you kena upload after this. Page 103. Now we can say that line PS is the image of line MN under the translation 53. That's all for today. Any question so far? Tidak ada soalan. Jadi kita jumpa lagi minggu depan. Pastikan hari ini hantar. Hantar upload page 103 at your classroom. That's all. Thank you. Assalamualaikum.